Suppose A is my set. Generally, we've seen that actually A can be finite and infinite. Right? Finite set means what? Whose cardinality is less than L of naught. Infinite means what? Whose cardinality is bigger than L of naught. So infinite set can be classified into two ways. One is countable, one is uncountable. So countable means generally cardinality of A less than or equals to L of naught. Uncountable means cardinality of A is bigger than L of naught. Or bigger than L of naught means what? Cardinality of A bigger than L of 1. Right? These are the concepts. And we have seen that Cantor. Sir, not less than or equal to L of naught, sir, countable. Order of A is equal to L of naught, sir. Less than or equal to L of naught. That's what I'm writing. Okay, sir. That's what I'm writing here. Yes or no? Yes, next sir. Next is Cantor's theorem. What is Cantor's theorem? There is no surjection. Means what? Simply we can write it in notation. For any set you take, cardinality of A is always strictly less than cardinality of its power set. We've seen this. And we have seen Cantor continuum hypothesis. Means there is no cardinal number between L of naught and C. So this much we have seen. Today I would like to give different properties. Then after I will start with problems. So first property is you take any subset of countable set. Any subset, not only single set, any subset of countable set is always countable. That means you take any set, suppose you take B is my countable set. Right? You start with any subset of B. So what I mean by this, already I told you cardinality of A less than or equals to cardinality of B. Whenever A is subset B, cardinality of A less than or equals to cardinality of B. But what is my B? Countable set, therefore it is always whose cardinality is always less than or equals to L of naught. Therefore cardinality of A less than or equals to L of naught. Therefore whenever cardinality of A is less than or equals to L of naught, it is a countable set by definition. Whenever cardinality of A less than or equals to L of naught, A is a countable set. Therefore any subset that you started with of a countable set is always countable set. Right? What about the converse? If we take subset is countable, does it mean that superset countable? We'll see later. Converse may not exist. May not exist. Superset of any superset, not only single, any superset of an uncountable set is always uncountable by using the same strategy. Right? Suppose A is my A is my uncountable set. Right? B is any superset. So automatically what happens? Cardinality of A less than or equals to cardinality of B by this subset argument. But cardinality of A, you know what is this? A is what is this? Uncountable set greater than L of 1. Therefore cardinality of B bigger than L of 1. Therefore B is uncountable set. Right? Next is, we have seen that actually whenever I say that something a set is a countable set, we can write the elements of a sequence of sequence of distinct elements. Right? We have seen the property. When you want to say that something is a countable set, we can write the elements in a sequence of distinct terms, or else we can write the elements
by labeling the elements by the natural numbers, positive natural numbers, right? So therefore, using this idea, suppose you take this example. Suppose we have seen that natural number is countable. Suppose you take n cross n. Is it countable? The thing Yes, is sir. automatically it is Finite Cartesian product is countable, sir. countable. That means we can label the elements. How can you label? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, right? 2 1, 2 2, 2 3, right? 3 1, 3 2, 3 3, going on, right? And going on, right? So therefore, it is automatically infinite set. Not only infinite set, any two distinct elements you compare, they are distinct elements. Any two elements, not only these two elements, you take any two distinct elements, automatically they are distinct, right? Of course, you observe that they are not only distinct elements. We can count them by sequence of distinct numbers. Why? Suppose you take this is what? This is my 1 plus 1 is even. Even means what? We can go through right. 1 plus 2 is odd. Means what? You can go through down. 2 plus 1 is odd. You can go to down. 3 plus 1 is even. You can go up. 2 plus 2 is even. You can go up. 1 plus 3 is even. You can go right. 1 plus 4 is 5. You can go down. 2 plus 3 is what? 5. You can go down. So going on like this. Going on like this. We can count the elements in natural n cross n by this process. This we call it as Cantor diagonal process. What is this? See, total cardinality is defined by the Cantor diagonalization. So by Cantor diagonal process, it is a countable set. It's a countable set. Right? Suppose not only this is true for n cross n, we can label, see, suppose you take A is a countable set, B is a countable set, both are countable sets. We can generalize this concept. A cross B is always countable. Why? Just what you do is that instead of taking, what is meant by A is countable. See, if A and B are finite sets, what happens? Suppose A is finite. What is meant by countable? Either finite or countable infinite. So what are the possibilities? Is finite, B finite, or A finite, or countably infinite, or countable finite, countable finite, countable finite. Right? So there are four possibilities. In this case, what is A cross B? So A finite, B finite means is always finite. So once it is finite, it is always countable. Yes or no? Yes. So A finite means what is A cross B? What is A cross B? We can count, right? We can count, right? The same process. So whenever it is a something is a infinite, says something is a what is A cross B? Anybody? It's infinite, right? Pair of A comma B. What is A cross B? Anybody? Infinity, right? Cardinality of A into cardinality of B. Yes or no? So this is infinite set. So don't do the procedure. Just stop it. So what you do in this method is, so it is countably infinite. Means what you do is that instead of taking in previous thing, what you do is that A1 is countable. Means what we can write the elements in a sequence of distinct terms. Similarly, B is countable. Means what? We can write the elements in a sequence of distinct terms. Therefore, how can you count A cross B? By just you can take like this. A1, B1, A1, B2, going on like this. And A2, B1, A2, B2, sorry, A2, B1, A2, B2, A2, B3, going on. Next, A3, B1, A3, B2, going on. So what you observe? Same thing. 1 plus 1 is even. You go right. 1 plus 2 is odd. You can realize
down, go down. 1 plus 1 is even, we can go down. 2 plus 1, sorry, 2 plus 1 is odd. So go down. This is 3 plus 1 is even, go up like this, like this. So by diagonal process, this is also countable. In all cases, whenever it is countable infinite, in all cases, what do you observe? It is countable infinite. Right? Whenever A and B are finite sets, we say that A cross B is finite. Otherwise, remaining cases are infinite. Right? Countable infinite. Therefore, what you observe, either finite or countable infinite means what? In both cases, we can conclude that it is countable. So by induction, this is only true for finite, only two sets? No. So by induction, we can say that whenever A1, A2, A3, AN are countable sets, by induction, A1 cross, A2 cross, A3, going on, AN is countable. Right? Suppose you take infinite Cartesian product, what happens? A1 cross, A2 cross, going on. Is it countable? Uncountable, sir. Each A is countable. May not be, right? May not be. Suppose I am going to give each A is singleton one. Each A is singleton one. What is A cross A? A1 cross Countable, A2 cross? sir. Yeah, countable. So the cardinality is what actually? Cardinality of this is nothing but cardinality of this into cardinality of this into cardinality of this into cardinality of this. But I'm 1 taking into that 1 into 1 into 1. right 1. Total is 1 into 1 into 1 into 1 into 1. That means what? It is 1. So therefore, what you observe is if the cardinality is bigger than 1, means what? If the cardinality each cardinality of the set is 1, means automatically this set contains only one element. This set contains only one element. Means what? It's a finite set. Once it is finite set, automatically countable set. Understand? Therefore, in this case, what you write? We can conclude that A1 cross A2 cross A3 going on is countable set. Right? Suppose what is the negative of this case? Suppose is bigger than 1. Suppose you take is 2 for finitely many. Suppose మీరు ఏం తీసుకుంటారమ్మా? So what you do is that finitely many is nothing but what? Only 2 appearing only finitely many cases. Rest of them is 1 అని తీసుకున్నారు అనుకోండి for example. Rest of them means what? Is only 1. Otherwise. ఇప్పుడు ఏమైంది? What do you say? What do you say? Finitely many, it is 2. Understand? What is cardinality of A1 cross A2 cross this? Suppose, yeah, you can say suppose finitely many means what? Without loss of generality, 1, 2, 3, 4. Cardinality of A1 is 2, cardinality of A2 is 2, cardinality of A3 is 2, cardinality of A4 is 2, cardinality of AK is 2. Suppose you assume like this without loss of generality. So what you do? This is nothing but cardinality of A1, cardinality of A2, going on, cardinality of AK into cardinality of AK plus 1, going on. So this is nothing but what? 2 plus 2 plus 2 plus 2 into 2 into 2 into 1 into 1 into 1 into 1 into after 1. After this, all are 1. Therefore, what is this? 2 4 K. It's a finite number. Therefore, in this case also, we can conclude that infinite Cartesian product is always countable. So what you observe is, if you take it's a bigger set, that means what? What is the negative of this? If the cardinality is bigger than or equals to 2 for every I, so automatically, what you say? Then A1 cross A2 cross going on is always infinite Cartesian product is always uncountable. Is it clear? Right? Enduku? So we can have two choices. Suppose cardinality, suppose each A is 0 1 అనుకున్నాను అనుకోండి, 0 1. This can be filled by 0 1. So how many choices? 2 choices. This is 2 choices. Going on. Right? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into up to how many times? Aleph not times. What is this? Sorry. How many choices? 2 choices. 2 into 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 2 into. So we have seen that one counter.
Go just recall the concepts. Recall the concepts. The set of all sequences with the 0, 1 entries is uncountable, right? This is looking like a sequence, right? This is looking like a sequence. A1 cross, A2 cross, A3 cross going on. What is this? What is this? A1 can be filled by 2 ways, A2 can be filled by 2 ways, A3 can be filled by 3 ways, A4 can be filled by 2 ways. So therefore, the sequence with the sequences with the entries 0 or 1 automatically uncountable. Therefore, this is uncountable. So what you conclude is infinite Cartesian product of countable sets is uncountable if the cardinality of AI is bigger than equals to 2 for infinitely many eyes. For infinitely many eyes. General cardinality of A is 1 aina countable aitadi. Cardinality of A empty aina, that means 0 aina. If for suppose some AI empty aina anukondi, emaidi? Total emaidi? Count 1 aitadi. A cross B emaidi? Some AI empty aina anukondi, A cross B emaidi? B cardinality B. See, A empty aindi. What is A cross B? Cardinality of B is equal to B Empty, sir. Cardinality empty, right? What is A cross B? 0. Yes, sir. A cross B is empty. Therefore, okkati empty aina finite. అట్లా కాకుండా టోటల్ అన్ని సింగిల్టన్స్ అయినా కౌంటబులే. చూడండి, జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ ప్రూఫ్. ఈచ్ వన్ కౌంటబుల్, ఈచ్ వన్ సింగిల్టన్ అయినా కౌంటబులే. అట్లా కాకుండా ఈచ్ సమ్ ఏఐ ఇస్ ఎంటీ అయినా ఫర్ సమ్ ఐ ఒక్కటి ఎంటీ అయినా కౌంటబులే. అట్లా కాకుండా ఏ కేసు ఉన్నా కూడా డెఫినెట్ గా అది అన్కౌంటబుల్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఈచ్ ఏఐ ఎంటీ, ఈచ్ ఏఐ సింగిల్టన్ అయినా, ఈచ్ సమ్ ఏఐ ఎంటీ అయినా కౌంటబుల్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా ఇట్లా రెండు కానీ కేసెస్ ఏది ఉంటుంది, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ A is bigger than or equals to 2, ఆ కేసులో మాత్రం డెఫినెట్ గా ఏమైంది? సో బై యూ రికాల్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ సీక్వెన్సెస్ విత్ 0, 1 ఆల్వేస్ is uncountable set. So therefore, by this argument, infinite Cartesian product of countable sets is always uncountable if the cardinality of A is bigger than or equals to for infinitely many values of I. So therefore, this is very, very important argument. Next is countable union of Countable set is countable. సో జస్ట్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లమ్ నేను తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ నేను ఎన్ క్రాస్ ఓకే ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది కౌంటబుల్ అయిదా అన్కౌంటబుల్ అయిదా? Uncountable, sir. వై? uncountable. Real number system is R is- uncountable. యా, కెన్ యూ గివ్ మీ ప్రూఫ్? ఐ డోంట్ నో. Cardinality of R is the bigger than alpha naught, sir. Continue. యా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఎన్ క్రాస్ ఆర్. Yes, sir. N cross R. So generally what you do? One method is cardinality of this is what? Actually cardinality of N into cardinality of R. This is nothing but what? Aleph naught into C. This is nothing but C. Therefore it is uncountable. Understand? Yes, sir. Second way is what you do is simply is do like this. A goes to, you can take any natural number like A. Is it 1-1 function? Anybody? Is it 1-1 function? No, F of A equals to F of B. That means what? No, no. 1 no, comma sir. A is equals to 1 comma B. Is it 1-1 function? A equals to B. Yes or no? Right. Therefore, it is a 1-1 function. Therefore, once it is a 1-1 function, cardinality of this is always, cardinality of the domain is always less than or equals to cardinality of the codomain. But cardinality of R is C. Therefore, cardinality of the codomain is bigger than or equals to C. Therefore, once it is bigger than or equals to C, it is uncountable. This is second proof. So what you observe is, in a Cartesian product, at least one member is uncountable. At least one member is uncountable. Automatically, Cartesian product is uncountable by this argument. Yes or no? Yes, right? We can find a 1-1 function, simply suitable 1-1 function
with the help of suitable one function, one can decide that given Cartesian product is uncountable by taking one function, suitable one function. ఒక సూటబుల్ వన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం తీసుకున్నారు, సపోజ్ n క్రాస్ r ఏమైంది, సేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్ one function like this. Uncountable. Uncountable. You can take a function like this. This is the method you follow, right? 1 1 1 a. Is it 1 1? Yes, right? Same. Sir, 1 1 function. Therefore, automatically cardinality of this is bigger than equals to cardinality of this. Therefore, this is C. Therefore, this is uncountable. Understand? So, what you observe is Cartesian product లో ఒక్కటి అన్కౌంటబుల్ అయినా అది అన్కౌంటబులే. గుర్తుపెట్టుకోండి, కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ లో ఒక్కటి అన్కౌంటబుల్ అయినా అన్కౌంటబులే. రైట్? అంటే మరి ఇది సార్ నేను ఎంటీ తీసుకుంటా సార్, నేను ఎంటీ తీసుకుంటాను, ఇది ఒకటి ఎంటీ తీసుకుంటాను సార్, అప్పుడు అన్కౌంటబుల్ అవుతుందా అంటే ఇట్లాంటి ట్రివియల్ కేసెస్ కాదు నేను అనేది. ఓకే, ఇట్లా ఎంటీ తీసుకుంటే ఏమైంది, Zero. ఎంటీ అవుతుంది, అప్పుడు కౌంటబుల్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి ట్రివియల్ కేసెస్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, నాన్ ట్రివియల్ కేసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ A1 is countable, means you can write that quotation. Notice countable union of countable sets is always countable. Means what? Suppose A1 is countable, A2 countable, A3 countable, going on. They are countable sets. So take the countable union I equals to 1 to this, always countable set. So countable union of countable is always countable. Right? Next is, what about uncountable union? Uncountable union. Uncountable. Uncountable union of countable sets. Is it countable? No, sir. Need not be, right? Suppose you take singleton R, or R is a rational number. Each singleton is a finite set. Finite set is always countable. Okay, but you take the union over R. It's Q is countable. We'll see later. Q is countable. So you take R over Q. What you get? Collection of all singletons over Q. Anni singletons anni kalpandi em ostadi meeku over Q. Countable. So what is Q? Countable. So uncountable union of countable sets may be countable, may or may not be countable. So may be countable, may be countable. I don't know whether there is no open statement, but uncountable union of countable sets may be countable, may not be countable. I don't know. This is an example for that. Okay. So next is, suppose you take if A is countable set and B is uncountable set. సార్ Yeah. సార్ Yeah. సార్ ఇంతకుముందు కార్టిజియన్ ప్రోడక్ట్ ఎదురు నోట్ రాయించండి సార్. అది ఇక్కడ రాయించాను కదా, వన్ ఇన్ఫినైట్ అన్కౌంటబుల్ అయితే టోటల్లీ అన్కౌంటబుల్ కార్టిజియన్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ నోటా, ఇక్కడ అవును సార్, అవును సార్. మీకు గుర్తుంటది కదా. ఓకే, ఇది ఏమని రాస్తాం, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాకుండా జస్ట్ ఓకే, is uncountable if at least one of A. అంటే ఇది ఏంటి, యాక్చువల్గా నాన్ ట్రివియల్ కావాలి అన్కౌంటబుల్. ఇవన్నీ ఏంటి, నాన్ ట్రివియల్ సెట్స్ కావాలి. నాన్ ట్రివియల్ అంటే సింగిల్ టెన్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఎంటీలు కావద్దు. ఓకే, అదే సార్ ఎంటీ. దిస్ ఇస్ నాన్ ఎంటీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ కార్డినాలిటీ మీన్స్ వాట్, సింగిల్ టన్ అవాయిడ్ చేయాలి. సింగిల్ టన్ అవాయిడ్ చేస్తే అప్పుడు ట్రూ అవుతుంది. ఓకే,
Okay, so B is uncountable. Then what is A minus B? Okay, మీరు notation రాస్తే ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఈ notation రాయండి. What is A minus B? Countable. So we see actually countable in a countable set is always countable, right? So therefore A minus B can be written as like this, right? A minus B is always subset of A, right? Yes or no? Yes, A sir. minus B is always subset of A. What is A? Countable. A is countable, sir. Countable. So we have seen that subset of countable is countable. Therefore this is countable. Why? Any subset of Countable set is countable. countable. Suppose you take a reverse argument. If you take A is uncountable and B is countable, what do you mean by A minus B? Uncountable, sir. What is A minus B? Uncountable, sir. So without loss of generality, suppose you take uncountable. How? Maybe. Need Put not it in be. chart box. Put it in chart box. Maybe, sir. Put it in chart box. How it is uncountable? Put it in chart box. So without loss of generality, you can take A subset B. B sub, not A subset B, B subset A. So therefore, this is my B. This is my A. So I can write the A can be written as this green. This what is this? Pink region, and as well as I can write this can be written as A minus B. This pink region can be written as A minus B union B. This is nothing but pink, right? Suppose this is countable. Suppose pink region is countable. Suppose this is countable. Suppose this is countable. We know actually B is countable. Already you are given B is countable. Already you are given B is countable. If this is countable, countable unit of countable is countable. So this is countable, this is countable, this is countable, this is countable. Countable unit of countable is countable. Therefore A would be countable. But is it A countable? No. So conduction. Therefore, this A minus B is countable if you assume that you are going to get a conduction. Therefore, A minus B is uncountable. A minus B is uncountable. Right? Suppose if you take A countable, B countable. Yeah. లేదా రెండు అన్కౌంటబుల్ తీసుకోండి ఏమైతే చూద్దాం రెండు అన్కౌంటబుల్ తీసుకోండి యూ కెన్ టేక్ బోత్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై A minus B? Uncountable, sir. సి నేను A equals to Q, A equals to natural number తీసుకున్నాను, B equals to natural number తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ A minus B? Empty, right? Empty can be countable, right? Sir, B natural number set uncountable set కాదు కదా, sir. Sorry. Suppose you can take open 0 1. ఇప్పుడు ఓకే? Okay, sir. Now it's okay? Okay. Therefore, we cannot say that actually A minus B is countable or uncountable. We cannot say like that. Yes or no? We cannot say like that. It may be countable, it may be uncountable. I don't know, right? Suppose you take this example. ఒకవేళ రెండు కౌంటబుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమైంది?
Sir, in above example, A comma B need not be equal, sir. నో ఈక్వల్ కావచ్చు ఇక్కడ. నేను ఏమైనా రెస్ట్రిక్ట్ చేయలే కదా. ఈక్వల్ కాని సెట్స్ కూడా అన్కౌంటబుల్ ఉంటాయి కదా సార్, 2 సెట్స్. వాటి డిఫరెన్స్ కూడా పై రాదు కదా సార్. ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేశానా? చేయలేదు, రైట్? వాట్ ఈస్ A-B? What is A-B? 1/2 comma. So this close 0 1, this is 1/2. What is this? Close 0, open up, closed 1, close 0, closed 1. Is uncountable kada? Yes or no? Yes sir, yes. Restrict చేయలేదు, ఆ రిజల్ట్ దేనికైనా ట్రూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ A-, ఇక్కడ A countable, B countable. What is A-B? Countable. Countable, right? Because A-B is always subset of A, right? Sir. So as you know that A is countable, right? So subset of countable is always countable. Therefore A-B is countable. Is it clear? So we have seen 4 cases. Either A countable, B countable. A uncountable, B uncountable. A countable, B countable. Right? A uncountable, B countable. We have seen 4 options. We have seen all possible cases. Right? Next is suppose you take X is my set natural numbers. You know, this is always countable set. Right? Suppose I collect only singleton sets over n. Is it countable or uncountable? Countable, sir. Why? Countable. Why? I collect only class of singletons. Class of all singletons over singletons in n. Yeah. How many singletons? See, give me A. How many A's you give me? How many A's you give me? A belongs to Aleph not. A belongs to n. So how many choices? Aleph not choices. So countable. Suppose you take class of 2 turn sets. In n. How many choices? 2 A can be filled by A Aleph not. B can be filled by Aleph not. Aleph not into Aleph not. Aleph not. So A2. This also countable. Right? A2 also countable. Class of 2 turns also countable. Yes or no? Class of singletons countable. Class of 2 turns also countable. Similarly, class of 3 turns. This also Aleph not. Why? Because this can be filled by Aleph not. This can be filled by Aleph not. This can be filled by Aleph not. Total product is Aleph not into Aleph not into Aleph not. Aleph not cube. This is nothing but Aleph not. Therefore, this is also countable. So you take all the unions. Is it countable or uncountable? Each A1 is countable. A2 also countable, we have seen. A3 also countable. A4 also countable. A5 also countable. A6 also countable. Countable union of countable is union of countable sets is countable, sir. countable. Right? Why it is countable? Because countable union of countable sets is countable. Because A1 countable, A2 countable, A3 countable, A4 countable, A5 countable, going on. Each AI is countable. Therefore, you take the union A1 union, A2 union, A3 union, A4 union, going on is always countable. Therefore, what is this actually? What is this union? Anybody? What is AI? What is A1? Arbitrary union of countable sets is countable. What is A1 first? Singleton sets. Means finite set. What is A2? 2 turn sets. Finite set. Finite subset of n. What is A3? 3 turn sets. If you take the all union, what you get? Class of all. What is this? A set of all finite subsets of n, right? What is this union? Sir, no. Number. So what you get? What is union? Union చేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఫస్ట్ చేస్తే ఏం తీసుకున్నారు? ఫస్ట్ సింగిల్ టర్న్స్ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నారు? 2 టర్న్స్ తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నారు?
310 తీసుకున్నారు, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నారు 410 తీసుకున్నారు. అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ని వస్తాయి? అన్ని వస్తాయి. ఆల్ ఫైనైట్ సబ్సెట్స్ వస్తాయి కదా యూనియన్ చేస్తే. ఆ యూనియన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఏంటి యాక్చువల్ గా సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనైట్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ n. Therefore what is my notice? The set of all finite subsets of natural numbers is always countable. This is my notice. Set of all finite subsets of natural numbers is always countable. Natural question arises. What is the natural question? What is set of all infinite subsets of n? What is the set of all infinite subsets of natural numbers? What is this? See, finite class of subsets is, we can denote F. Suppose you take this. What is this? A set of all finite subsets of natural numbers. You take infinite subset of natural numbers, I can denote this as T. What is this? Suppose you take this I. Means what? A set of all infinite subsets of natural numbers n. If you take the union, what you get? Anybody? ఇక్కడ చేస్తున్నా finite subsets of n వచ్చింది, ఇక్కడ చేస్తున్నా infinite subsets of n వచ్చింది. యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ చేస్తున్నా finite subsets of n, ఇక్కడ చేస్తే infinite subsets of n. యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Total all subsets of n కదా. Yes or no? So this is nothing but what? Power set. This is nothing but what? Power set. Right? Suppose you know, actually we claim that actually this is uncountable set. We have seen already. Suppose I is countable. Suppose I is countable. I means what? Set of all infinite subsets of n. Suppose I is countable. Automatically F countable, we have seen finite subsets is countable. So I union F also countable, because I countable, F already మన countable అని తెలుసు. Finite F అంటే ఏంటి? Finite subsets of n. Therefore I union F ఏమైంది? Countable. But I union F అంటే ఏంటమ్మా? Power set of n. Power set is countable. Is it true? Power set is countable. So this is absolutely conduction. Therefore, what your assumption, therefore I is countable is wrong. Therefore I must be uncountable. What is I? Set of all infinite subsets of natural numbers. Set of all finite subsets of natural numbers is always countable. Set of all infinite subsets of natural numbers is uncountable. Is it clear? Okay. Okay, example చూద్దాం. Which of the following is true? ఇది CSI లో వచ్చింది question. First one, power set of empty is always empty. Power set of A is a finite set for some A. Power set of A is countable set for some A. Power set of A is uncountable for some A. Yeah. Option So D. use chat box. Okay, go to first option. Option D, Naresh Kumar Reddy. Option D, Haji. This Ravanti. Option D. All of you, option D. Okay, option A. Okay, amma, okay. See, empty set తీసుకున్నాను. Empty set ఏంటండి? This is my empty set. What is a power set? Set of pi. Set of pi. Is it empty? No, sir. No. So first one is fail. First one is fail.
right? Look at the power set. You give me any set, look at the power set. What is the cardinality? 2 power cardinality of A. When do you say that this is finite? If cardinality is finite, if cardinality of A is finite, 2 power cardinality of A is finite. 2 power n is finite whenever n is finite. Ante kada. 2 power A is an increasing function. We have seen y equals 2 power x. Whenever x is finite, 2 power x is finite. So 2 power cardinality of A is finite if and only if cardinality of A is finite. అంటే మనం ఏ ఫైనైట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, పిఏ ఫైనైట్ కావచ్చు కదా. అండర్స్టాండ్? ఏ ఫైనైట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, పిఏ ఏమైంది? పిఏ ఏమైంది? 2 power 2, therefore 4 is finite. ఏ ఫైనైట్ ఇస్తే పిఏ ఫైనైట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్, దిస్ బి ఆన్సర్ ఆల్సో రైట్. ఆన్సర్ రైట్. లుక్ ఎట్ సి. లుక్ ఎట్ సి. ఇది కరెక్టా కదా? లుక్ ఎట్ సి. నేను ఏ ఫైనైట్ ఇస్తా అమ్మా? ఏ ఫైనైట్ ఇస్తా, అప్పుడు పి ఏమైంది? ఫైనైట్ సెట్ అయితే ఫైనైట్ సెట్ ఏమైంది? కౌంటబుల్. కౌంటబుల్. అంటే ఇది కూడా కరెక్టే. పిఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ కౌంటబుల్, ఆల్వేస్ అన్కౌంటబుల్ ఫర్ సమ్ ఏనంట. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయితే సరిపోద్ది కదా. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్, natural numbers తీసుకోండి. ఓకే, పవర్ సెట్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ? సి. therefore pn is uncountable. pn is uncountable. ఓకేనా? పిఏ అనేది అన్కౌంటబుల్ సెట్. సో ఇక్కడ మీరు ఒక నోటీస్ రాయాలి. ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, పిఏ ఎప్పుడైనా కౌంటబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? పిఏ ఎప్పుడైనా అంటే ఫైనైట్ సెట్ తీసుకున్నప్పుడు అయితే అనుకోండి, మీరు ఏ ఫైనైట్ సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాట్ యూ అబ్జర్వ్? ఇఫ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏ ఫైనైట్ అంటే కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఫైనైట్. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఫైనైట్ అంటే కార్డినాలిటీ ఆఫ్ 2 power కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫైనైట్. దేర్ఫోర్ పిఏ ఇస్ ఫైనైట్. పిఏ ఫైనైట్ అంటే పిఏ కౌంటబుల్. ఓకే, మరి ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయితే? ఫస్ట్ నోటీస్, ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయితే ఏమైంది? సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయితే ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయింది అనుకోండి, ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయింది అనుకోండి, పవర్ సెట్ ఏమవుతుంది? కౌంటబుల్ అవుతుందా? అన్కౌంటబుల్ సార్. హౌ? 2 power LF0 is equal to C కదా సార్. యా. సో కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పీ పవర్ ఏ ఇస్ వాట్? సి. ఫస్ట్ పీ పవర్ ఏమైంది చెప్పండి? పీ పవర్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయితే, ఏ ఇన్ఫైనైట్ ఏంటంటే పీ ఆఫ్ ఏ కూడా ఇన్ఫైనైటే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ Yes, రైట్. పీ sir. ఆఫ్ ఏ ఆల్సో ఇన్ఫైనైట్. బట్ వాట్ ఈస్ పీ ఆఫ్ ఏ డెఫినేషన్? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పీ ఆఫ్ ఏ 2 power పీ ఆఫ్ ఏ. ఎస్ ఆర్ నో? 2 power పీ ఆఫ్ ఏ. బట్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ దిస్? ఎనీబడి? C సార్. వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ దిస్? గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు LF0. Left. But 2 power a is increasing function. This is greater than equals to 2 power LF0. 2 power LF0 is nothing but what? C. Antinomy. Therefore, cardinality of p power a is bigger than equals to C. What does it mean by this? C కంటే ఎక్కువ ఉందంట. Uncountable sir. Yeah, p is uncountable. అంటే ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఏం స్టార్ట్ చేశారు ప్రూఫ్ ని? You're taking that, a is an infinite set, but you're showing that a is an p of a is an uncountable. That means Pi is always uncountable if A is infinite set. So this is my notice. ఏ ఫైనైట్ అయినప్పుడు మాత్రమే పిఏ కౌంటబుల్ అవుతుందండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఫైనైట్ అయినప్పుడు మాత్రమే పిఏ కౌంటబుల్ అవుతుంది. ఏ ఇన్ఫైనైట్ అయింది అనుకోండి, ఎట్లాంటి సెట్ అయినాయండి. ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఏమవుతుంది? అన్కౌంటబుల్. పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి? అన్కౌంటబుల్ సార్. అన్కౌంటబుల్. పవర్ సెట్ ఆఫ్ క్యూ ఏమైంది? అన్కౌంటబుల్. పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఓపెన్ 01 ఇదేమైంది? అన్కౌంటబుల్. పవర్ సెట్ ఆఫ్ క్లోజ్ 01 ఏమైంది? అన్కౌంటబుల్. అన్కౌంటబుల్. Right? So this is what actually argument. Right? Next, power set is over.
All right. Next is rational numbers. Set of all rational numbers. Is it countable or uncountable? Countable, sir. Countable. So there are so many proofs, there are so many proofs we can solve this, but I'm going to give you a simplest proof. Rational numbers can be written as like this, right? There are so many methods. P by Q such that P is an integer, Q is non-zero natural number. Right? You can take a Q is the non-zero natural number. Non-zero natural number. కొంతమంది ఇంటీజర్ అని తీసుకుంటారు, నేను న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను, అన్ని కవర్ అయిపోతాయి, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ కెన్ డిఫైన్ లైక్ దిస్. మీరు క్యూలో ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని ఇవ్వండి, మీరు ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఇవ్వండి క్యూలో, ఆర్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి, సమ్ పీ బై క్యూ, వేర్ పీ ఇస్ అన్ ఇంటీజర్, క్యూ ఇస్ నాన్ జీరో న్యాచురల్ నెంబర్. నా వాట్ ఐ డూ ఈస్ దట్, అంటే ఆ రేషనల్ నెంబర్ ఇస్తే పీ బై క్యూ వస్తున్నాయి, అంటే ఒక ఇంటీజర్ వస్తుంది, ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ వస్తుంది. ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఇస్తే ఒక ఇంటీజర్ వస్తుంది, న్యాచురల్ నెంబర్ వస్తుంది. దేర్ఫోర్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఎ ఫంక్షన్ by taking what is my q, you take p by q అంటే ఏంటి, ఇక్కడ q లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏం తీసుకున్నా, z and n తీసుకున్నాను. therefore this is nothing but what, p comma q. so this is always 1 1 function, yes or no? Yes, sir. where q is non-zero, q is an integer, q is a positive integer and p is an integer. Is it 1 1 function? Yes. Is it 1 1 function? Suppose f of p by q is equals to f of r by s. What is this? P comma q is equals to r comma s. So two order pairs are equal if and only if corresponding elements are same. Therefore p equals to r, q equals to s. Therefore p by q equals to r by s. Therefore f is 1 1. What is my f? What is my f? 1 1 function. Once it is 1 1, already I told you cardinality of the domain is always less than or equals to cardinality of the codomain. But cardinality of the codomain is nothing but cardinality of product of the coordinates of the individual. But what is the cardinality of z? Aleph naught. What is the cardinality of maximum Aleph naught? So cardinality of q is bigger than, less than or equals to Aleph naught. But what does it mean by this? Q is uncountable set by definition. Yes or no? Cardinality of q less than or equals to Aleph naught means what? Q is always countable set. Q is always countable set. Yeah. Suppose you take irrationals. Is it countable or uncountable? Uncountable set, sir. So r minus q, you take the union with rationals, what you get? Real numbers. But you have seen it is countable set. You have seen it actually it is uncountable set. Suppose it is countable. Suppose it is countable. So countable enough, countable is countable. This union is always countable because q is countable. We assume that r minus q is countable. R minus q countable on this. అనుకుంటున్నాను r minus q countable అయితే q countable కాబట్టి యూనియన్ చేస్తే ఏమైంది? R countable, which is contradiction. So this is countable. But what is this? R. R is countable. But is it R countable? No, sir. So No, contradiction. uncountable. Therefore this is uncountable. R minus q is uncountable. Okay. So next is okay. Next is set of all. Suppose you take this constant polynomials over rational numbers. Constant polynomials. Is it countable or uncountable? Countable, sir. Because q is countable, we have seen. How many choices for q? How many choices for a naught? Aleph naught. Therefore total cardinality is Aleph naught. Therefore set of all constant polynomials,
we call it as A naught. A naught is countable set. Suppose you take 1 degree polynomials, linear polynomials over Q. What are the choices for A naught and A1? A1 has LF naught choices because Q is countable now. Once Q is countable, Q is a subset of R. What is the cardinality of Q? Anybody? LF naught, sir. Because by Cantor's theorem, what is the cardinality of Q? Q is always, we have seen that less than or equals to. Yeah. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, Right? sir. Till now, you have taken all the cardinality of countable sets as LF naught, sir. So it's true for all countable sets, sir. Countable infinite sets అయితే cardinality అది కూడా countable infinite subsets of R అయితే జనరల్ గా LF naught. ఎందుకు? By Cantor's theorem. Yeah, by Cantor's theorem. సో జనరల్ గా ఏంది ఇది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి బై డెఫినేషన్ Q is infinite కదా? Yes, sir. ఇన్ఫినిటా? ఇన్ఫినిటీ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? Cardinality of Q bigger than equals to LF naught. So what is the cardinality of this? A less than or equals to B, B less than or equals to A. What is the cardinality of this? LF naught. What is the cardinality of this? LF naught. This is one method. Inko method ఏంటి? Q countable కాబట్టి Q is similar to N కదా? Q similar to N అంటే Q bijection కదా? Bijection with N కదా? So cardinality of N LF naught కదా? So therefore cardinality of Q is LF naught. అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి కాంటర్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు. ఎట్లా? మీరు ఏ కౌంటబుల్ సబ్సెట్ అనియండి, ఏ కౌంటబుల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ అనియండి, ఎనీ కౌంటబుల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్, ఎనీ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్, ఎనీ కౌంటబుల్ infinite subset of R. Infinite, this is infinite means what? What is this? I am taking countable infinite set. What cardinality of X less than or equals to cardinality of C? Cardinality of R is nothing but what? C. Therefore LF naught less than or equals to cardinality of X, cardinality of X less than or equals to C. Therefore there are two choices. నేను ఏమని చెప్పాను? కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఏమని చెప్పాను? మధ్య see what is the possibility of this? Cardinality of X is LF naught అనగాలి, లేకపోతే cardinality of X is C అనగాలి, లేకపోతే ఏం కావాలి? LF naught less than cardinality of X less than C అనగాలి. ఇట్లాంటి సెట్ ఉండదు. ఎందుకు? కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్. there is no number between LF naught and C కదా, ఇట్లాంటి నెంబర్ ఉండదు. బట్ ఇది ఇట్లాంటి కేసు కూడా ఉండదు. ఎందుకు? ఎక్స్ ఏంటి? కౌంటబుల్ ఇన్ఫినైట్ కదా, కౌంటబుల్ ఇన్ఫినైట్ అయితే సి ఎట్లయితుంది? ఇట్లాంటి కేసు కూడా ఉండదు. ఇక ఉండే చాయిస్ ఏంటి? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ LF naught అన్నమాట. సో ఎనీ కౌంటబుల్ ఇన్ఫినైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్, ఎనీ కౌంటబుల్ ఇన్ఫినైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ what I'm started with a countable infinite subset. Countable infinite subset of real numbers, what is the cardinality? LF naught. LF naught. Okay, so the countable infinite we have shown. Therefore how many choices? LF naught into LF naught. Total choices LF naught into LF naught. LF naught into LF naught. Therefore this is nothing but LF naught. Similarly, look at the second degree polynomials for rational numbers. So what are the choices for A naught? LF naught. This is for LF naught. This is for LF naught. So total choices Maximum of LF naught, LF naught. So what you observe? A naught is LF naught. A naught, A1, A naught is countable set, countable infinite set. A2 is countable infinite set. A3 also countable infinite set. So what you observe? You take total union is always countable. Union of countable set is always countable. What is this? See, first degree polynomial తీసుకున్నారు, కాన్స్టెంట్ పాలినామిల్ తీసుకున్నారు, సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామిల్ తీసుకున్నారు, థర్డ్ డిగ్రీ తీసుకున్నారు, ఫోర్త్ డిగ్రీ తీసుకున్నారు, ఓవర్ క్యూ. మీకు ఏమొస్తాయి టోటల్? Set of all polynomials over rational coefficients. What is this? Set of all polynomials with rational coefficients is always countable. That's what my point. So set of all the set of all polynomials with rational coefficient is always countable set. Countable. కదా? ఒకవేళ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్లీ
Set of all Is also polynomials. countable. Countable. Same proof. Proof is same. Okay. What is the proof? Same proof. Okay. అట్లా కాకుండా నేను ఇట్లే ఉంటుందా అంటే రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకోవాలా? అట్లా ఏమన్నా డిసైడ్ చేసామా మనం ఏమన్నా? ఇక్కడ రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ రేషనల్స్ తీసుకున్నా, అట్లా ఏమన్నా డిసైడ్ చేసినామా? చేయలే కదా. సపోజ్ ఎక్కడనో ఒక దగ్గర అన్కౌంటబుల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్కౌంటబుల్ సెట్ అవుతుంది సార్. యా దట్స్ అంటే సపోజ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి, లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎప్పుడు అన్కౌంటబుల్ చాయిసెస్ ఉండేటట్టు తీసుకోండి. ఆటోమేటిక్ ఏమైందమ్మా? టోటల్ యూనియన్ ఏమైంది చెప్పండి. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే పాయింట్? అర్థమైందా? కాన్స్టెంట్ ని ఎప్పుడు కూడా ఇందులో కాన్స్టెంట్ ఏం తీసుకోండి, అలా సి చాయిసెస్ తీసుకోండి. అంటే అన్కౌంటబుల్ చాయిసెస్ తీసుకోండి ఏ నాటికి, మిగతా అన్ని కౌంటబుల్ చాయిసెస్ తీసుకోండి. ఇక్కడ సి చాయిసెస్ తీసుకోండి, ఇక్కడ అలెఫ్ నాట్, ఇక్కడ అలెఫ్ నాట్. ఒక్క దగ్గర సి చాయిసెస్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏ నాట్ ఏమైతే సి చాయిసెస్ అన్కౌంటబుల్. ఏ నాట్ దేని సబ్సెట్? పి కి సబ్సెట్. ఇసానో దేని సబ్సెట్? పి కి సబ్సెట్. ఒక్కసారి అన్కౌంటబుల్ అయింది అనుకోండి, సూపర్ సెట్ ఏమైతే ఇంతకుముందు చెప్పాను అన్కౌంటబుల్. పాయింట్ అంటే దిస్ ఇస్ డమీ. సో దట్ ఫర్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ అంటే ఒక్క కోఎఫిషియంట్ కనుక అన్కౌంటబుల్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఆ టోటల్ పాలినామిల్స్ అనేది అన్కౌంటబుల్ అవుతుంది అని నేను రాయిస్తలేను. బట్ దట్ ఈస్ కేర్ఫుల్, యు నీడ్ టు కేర్ఫుల్. దిస్ ఇస్ కౌంటబుల్. ఓకే. అన్ని రేషనల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? ఒకటి రేషనల్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఒకటి రియల్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఇట్లాంటి మీకు డౌట్స్ రావాలి. సి అట్లా ఎందుకు తీసుకోము? తీసుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది, అన్కౌంటబుల్ వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే. నెక్స్ట్ set of all suppose you take this అమ్మా polynomials over q ఇట్లా తీసుకోండి. polynomials over q తీసుకున్నాను. suppose my set is okay, my set is set of all real numbers or complex numbers such that see ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కౌంటబుల్ అని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాను? ఇది కౌంటబుల్ అని చెప్పాను. కౌంటబుల్ కాబట్టి దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమని ఉంటాయి? We can arrange the elements in a sequence of distinct terms. ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? పాలినామియల్స్ ఓవర్ క్యూ. ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? పాలినామియల్ ఓవర్ క్యూ. We have shown that P over Q is always countable set. So by definition of countable set, the elements in PQ, definitely we arrange the elements in PQ in a sequence of distinct terms. F1, F2, F3, F4, F5 going on. So collect the roots of the first F1 equals to 0. What is this? Set of all roots of the first polynomial F1. Yeah, any roots ఉంటాయి చెప్పండి anybody? F1 ఏంటమ్మా? పాలినామియల్. పాలినామియల్ అంటే డిగ్రీ డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ డిగ్రీ. So by fundamental theorem of algebra, any polynomial of degree n has at most n roots. So what is the coordinate of A? A1? 1. Less than LF naught. 1 కాదమ్మా, ఎంటీ కూడా కావచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకున్నాను, x² + 1 = 0, x² + 1 తీసుకున్నాను. ఇది పాలినామియల్ ఓవర్ PQ కదా, రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్సే కదా అన్ని. ఓకే. దీనికి రూట్స్ ఉంటాయా? రియల్ రూట్స్ ఉంటాయా మరి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ? నో సార్, కాంప్లెక్స్ రూట్స్ సార్. అంటే A1 కెన్ బి ఎంటీ కూడా కావచ్చు, 1 అని చెప్పలేము. A1 కెన్ బి ఎంటీ కూడా కావచ్చు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అప్లయింగ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా, డెఫినెట్ గా రూట్స్ ఉంటే మాత్రం ఎన్ని ఉంటాయి? అట్ మోస్ట్ ఫైనెట్. డిగ్రీ ఎంత ఉంటాయో అన్ని ఉంటాయి అట్ మోస్ట్, అంతే కదా బై ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రా. సో వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ A1? ఫైనెట్. సిమిలర్ గా collect the all roots of the polynomial F2. How many such roots? F2 కూడా పాలినామియల్స్ కదా, F2 కూడా పాలినామియల్ కదా. ఎన్ని ఉంటాయి? n roots సార్, n roots సార్. డిగ్రీ ఎంత ఉంటే అన్ని ఉంటాయి. ఎన్ని పక్కా ఏం చెప్పలేము. m డిగ్రీ తీసుకుంటే m రూట్స్ ఉంటాయి, n రూట్స్ తీసుకుంటే n రూట్స్ ఉంటాయి, k రూట్స్ తీసుకుంటే k ఉంటాయి. ఎట్ మోస్ట్ ఫైనెట్. ఎట్ మోస్ట్ ఫైనెట్. A3 తీసుకోండి, you collect the all roots of the F3. What is this? Set of all roots of F3.
సో It ఇది is polynomial, so its degree is the finite. It is the less than f. సో A1 ఫైనైట్ కాబట్టి A1 ఏమైంది కౌంటబుల్, Countable set. A2 ఏమైంది Countable. కౌంటబుల్, A3 Countable. Countable. అన్ని నేను చేస్తే ఏమొస్తుంది? Countable. Countable. యా దట్స్ వాట్ మై పాయింట్. బట్ అన్ని నేను చేస్తే ఏ సెట్ వస్తుంది? Roots. అన్ని నేను చేస్తే ఏమొస్తుంది? అన్ని రూట్స్ వస్తాయి. దట్ మీన్స్ వాట్? Roots. దట్ రూట్స్ వి డినోట్ బై సెట్ ఆఫ్ ఆల్ algebraic numbers. Algebraic numbers. So what is my definition? My definition is a number, real number or complex number. నేను ఇక్కడ రియల్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాను, మీరు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకున్నా పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. ఏ రియల్ నెంబర్ కొన్ని బుక్లలో కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని బుక్లలో రియల్ అని ఉంటుంది, మీరు వరి అవసరం లేదు. సో రియల్ నెంబర్ రూఢిలో మాత్రం రియల్ అని ఉంటుంది. సో ఫాలోయింగ్ రూఢి. సో రియల్ నెంబర్ ఈ సెట్ టు బి algebraic. Algebraic if it is a root of some non-constant polynomial. If it is a root of some non-constant polynomial, non-zero polynomial or non-constant polynomial, non-zero polynomial or non-constant polynomial. అంటే రూట్ ఆల్జిబ్రిక్ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఓ క్యూ అంటే కొన్ని బుక్లలో ఇంటీజర్స్ అని తీసుకుంటారు, నేను మాత్రం ఇక్కడ రేషనల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఆల్జిబ్రైక్ మీన్స్ రేషనల్స్ అని తీసుకోండి, అక్కడ ప్రాబ్లం ఎట్లా ఇస్తే అట్లా. కొంతమంది ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటారు, ఇంటీజర్స్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రేషనల్ నెంబర్ ఇచ్చినమ్మా, ఇది ఆల్జిబ్రిక్ అయిద్దా? ఇక్కడ చూసాం ఆల్జిబ్రిక్ నెంబర్స్ అనేంటి కౌంటబుల్ అని చూసాం. రేషనల్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నా, ఇది కౌంటబుల్ అయితే ఇది ఆల్జిబ్రిక్ అయిద్దా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2x Yes. plus 3 is equal to 0. You X can is say equal to suppose minus 0. you can take this is r. Suppose 2 equals r అనుకున్నాను, r minus 2 equals 0 కదా. So I can take p of r equals to 0 where px is equals to x minus 2 అని తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చు sir. Yeah, it's a polynomial over q కదా, because coefficients are coming from rational numbers. So Yes. r is a root of the polynomial over q. Therefore we said that actually whenever it is a root of some non-constant polynomial, definitely that root is nothing but algebraic. Therefore r is Algebraic. algebraic. So this is actually dummy. If you started with 3, so automatically 3 is algebraic. So what do you observe? Every rational number is algebraic. Process sir. Yeah. అది కొద్ది pn of q అని డినోట్ చేస్తారా? p అంటే మళ్ళీ పవర్ సెట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని. నేను పవర్ సెట్ ను ఇట్లా రాస్తున్నాను, పవర్ సెట్ ను ఇట్లా రాస్తున్నాను, ఓకే పాలినామియల్స్ ఓవర్ క్యూ ని ఇట్లా రాస్తున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, Thank you. Okay. ఇది నోటేషన్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ నోటేషన్ ఇన్ అఫ్మన్ కుంజే. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, నేను పక్కా మీకు నోటేషన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారొచ్చు, ఇక్కడ పాలినామియల్ అంటే తీసుకోండి బెస్ట్. ఓకే ఓకే, సో వాట్ యు అబ్జర్వ్, ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ లో ఏ రేషనల్ తీసుకున్నా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటి, Every rational మీరు ఏది ఇచ్చినా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆల్జిబ్రైక్. వాట్ ఈస్ ద కన్వర్స్? ఆల్జిబ్రిక్ లని రేషనల్ అయితే మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ 2 తీసుకోండి అమ్మా, ఇది ఆల్జిబ్రిక్ అవుతుందా? ఆల్జిబ్రిక్ అవుతుందా? యూ కెన్ సే ఆర్, సపోజ్ యూ ఆర్. Yes. సో r square minus 2 equals to 0, right? So p of r equals to 0 where f of r equals to 0. Not algebraic. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి, x square minus 2, it's a polynomial over q, right? Yes or no? Yes, right? So f of r equals 0, therefore r is a root of the polynomial f of x over p over q. Therefore what you started with root 2. Root 2 is a root of f of x, therefore root 2 is algebraic. But it's not rational. Okay, converse may not be true. Okay.
ఓకే, ఆల్జిబ్రిక్ నాన్ నెంబర్స్ ఏమంటారు మరి? ఆల్జిబ్రిక్ నాన్ నెంబర్స్ ఏమంటారు? ట్రాన్స్డెంటల్. యా, ఇక్కడే రాయండి బెస్ట్. ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను కదా, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్డెంటల్. Sub example, transcendental example. Equation involved logarithms, exponential, trigonometric. This equation is called transcendental equations. Yeah, can you give example? Transcendental number. Suppose you get E. Is it transcendental? Yes, sir. Pi Yes, sir. also. Pi also. Right. Suppose you take DC. Yes, sir. So therefore R minus E is 0. Therefore f of R is 0. Where f of x is equals to x minus E. Right? Is it a rational coefficient? No, sir, irrational. Yeah. So therefore it cannot be it cannot be root of any non-constant polynomial over Q, right? Is non-constant polynomial over Q కాదు కదా? కాదు సార్. So it cannot be root of any non-constant polynomial. Therefore it is a root, okay, but it's not a root of the polynomial, okay. Root of the polynomial, okay, కానీ ఆ polynomial ఏంటి? Rational coefficients కాదు. Therefore it cannot be root of a polynomial with rational coefficients. Therefore he is a transcendental. It's not algebraic, therefore it's a transcendental. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇర్రేషనల్ తీసుకోండి, లేకపోతే రేషనల్స్ తీసుకోండి. రేషనల్స్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ట్రాన్సెండెంటల్ తీసుకోండి. ట్రాన్సెండెంటల్ అన్ని ఇర్రేషనల్స్ అయితే Yes, sir. ఇర్రేషనల్స్ ఆల్వేస్. Always. వై? ఒకవేళ రేషనల్ అయింది అనుకోండి, ట్రాన్సెండెంటల్ టీ ఒకవేళ రేషనల్ అయింది అనుకోండి, ఒకవేళ రేషనల్ అయింది ఆర్ బిలాంగ్స్ టు క్యూ, రేషనల్ అయింది, టీ ఏంటి? Root of the polynomial Q. Transcendental. Sir. Yeah. Therefore what? T minus R is 0. Therefore what? F of t is 0. Therefore what? What is f of x? X minus R. Okay. So therefore it is a polynomial over Q. ఎందుకు నేను R ఎక్కడ తీసుకున్నాను? రేషనల్ తీసుకున్నా. బట్ T ఏంటి యాక్చువల్ గా? T is algebraic అవుతుంది. T is a root of polynomial with rational coefficients అయింది. Therefore T ఏమైంది? Algebraic అవుతుంది. బట్ T ఏంటి? Contradiction. Transcendental. So Which is contradiction. Yeah. Okay. Converse true అయితే మరి √2 సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. √2 అనేది ఇర్రేషనల్ అవుతుంది కదా. సో ట్రాన్సెండెంటల్ అవుతుందా? ఆల్జీబ్రిక్ కదా. మనం చేసింది ఏంటిది? ఆల్జీబ్రిక్ అని చేసినాం కదా దీన్ని. √2 రూట్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ x² - 2 కదా. దేర్ఫోర్ √2 ఇర్రేషనలే కానీ ట్రాన్సెండెంటల్ కాదు. చెప్పారా సార్? యా టెల్ మీ అమ్మా. ట్రాన్స్డెంటల్ డెఫినేషన్ చెప్పారా సార్ ఒకసారి? యా, సో ఇప్పటితో స్టాప్ చేస్తున్నాను. డౌట్స్ టెల్ మీ అండి. ట్రాన్సెండెంటల్ డెఫినేషన్, ట్రాన్సెండెంటల్ కావాలంటే నెంబర్ ఏం కావాలంటే రూట్ ఆఫ్ సమ్ పాలినామియల్, నాన్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ ఓవర్ క్యూ కావాలి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక రియల్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఇది ట్రాన్సెండెంటల్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రూట్ ఆఫ్ సమ్ పాలినామియల్. No, sir, not root of polynomial. Sorry, not root of the polynomial. Transcendental కదా. Algebraic అన్నారు. So algebraic over Q. If and only if it is a root of the polynomial with rational coefficients. ఇట్లుంటే algebraic. ఇట్లా కాకపోతే
ట్రాన్సెండెంటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/3 తీసుకోండి. ఇది అల్జీబ్రికా ట్రాన్సెండెంటలా? Transcendental. అల్జీబ్రైక్ రేషనల్ కదా, Yes, sir. Rational number, sir. Right. రేషనల్ నెంబర్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, సమ్ ఆర్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతే 3r - 2 = 0 అవుతుంది. సో f of r is 0 అవుతుంది. వేర్ వాట్ ఈస్ మై f of r, వాట్ ఈస్ మై f of x? 3x minus 2. ఈ రేషనల్ కోఎఫిషియన్ట్సే కదా. కాబట్టి ఈ Sir. పాలినామియల్ రేషనల్ కోఎఫిషియన్స్ అవుతుంది. r అనేది దీనికి రూట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది r ఏమైంది బై డెఫినిషన్ Algebraic. ఆల్జీబ్రాయిక్ అవుతుంది. అర్థమైందా? హలో అమ్మా, ఎవరు అడిగారు? అర్థమైందా? హలో, ఇట్లా కాకపోతే ట్రాన్సెండెంటల్ అవుతుంది. మన సిఎస్ఆర్ లో ఒకసారి 2011 లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్జిబ్రాయిక్ మీద ఇచ్చారు సార్. √2 π √2 అవుతుందా సార్? √2 అవుతుంది ఆల్జీబ్రాయిక్. ఇంతకుముందు చేసాం. √2 ఏమనుకున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ r అనుకున్నాం. r² ఏమైతే r² - 2 = 0 అవుతుంది. సో f of r is 0. వాట్ ఈస్ మై f? x² minus 2. రేషనల్ కోఎఫిషియన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. రేషనల్ కోఎఫిషియన్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. రేషనల్ కోఎఫిషియన్స్. సో కాబట్టి r is a root of the polynomial with rational coefficients. r is a root of the polynomial with rational coefficients. కాబట్టి r ఏమైంది? ఆల్జీబ్రాయిక్. చూడంగానే √2 కదా ట్రాన్సెండెంటల్ అనుకోవద్దు. ఇట్స్ అన్ ఆల్జీబ్రాయిక్. ఇది ఆల్జిబ్రాలో కూడా వస్తుంది సార్, ఫైనైట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫీల్డ్స్ లో. యా సార్ ఫైనైట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్టెన్షన్ లో వస్తుంది. వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, గుడ్. పై సార్, పై గురించి కూడా చెప్పండి సార్. పై ఏంటి యాక్చువల్ గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై తీసుకోండి, పైన r అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది? r - π = 0 అయిపోతుంది. therefore f of r is 0. r is a root of the polynomial. ఓకే, కానీ ఈ fx ఏమైతే యాక్చువల్ రేషనల్ పాలినామిల్ అయిద్దా? ఈ పై రేషనల్ కాదు Irrational కదా. coefficients, sir. does not belongs to pq కదా, does not belongs to pq కదా. r is the root of the polynomial. ఓకే, బట్ రేషనల్ కోఎఫిషియన్స్ కావట్లేవు కదా. సో therefore it is transcendental. ఆల్జీబ్రిక్ కాదు కాబట్టి ట్రాన్సెండెంటల్. Thank you, sir. Very nice lecture. Any more doubts today's session or yesterday's class? Whatever you ask. ట్రాన్సెండెంటల్ అనేటి ఓన్లీ రేషనల్స్ ఏనా సార్, వేరే ఉండవా? Transcendental is always subset of irrationals. Irrational may not be subset of transcendental. Irrational కాకపోతే ట్రాన్సెండెంటల్ అసలు కాదు.